the process, digestion is nothing but the process of digestion. The process of digestion in a human being it எங்கே நடக்குது அப்படின்னா in the digestive system. Digestive systemனா என்னது? Digestive system in the human body என்னவா பிரிச்சிருக்காங்க? It is divided into two main parts. ஒன்று என்னன்னா ஒரு canal means it's nothing but a long tube. புரியுதா? ஒரு digestive சிஸ்டம் அப்படின்னா அதில் வந்து ஒரு பெரிய நீட்டமான டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது, அது பேர் அலிமெண்டரி கெனல். அடுத்தது என்ன தேவை? அதுக்கு தேவையான டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ். டியூப் மட்டும் இருந்தால் டைஜஷன் நடக்காது. டியூப் வழியாக ஃபுட்டு போகணும், கூடவே சில கிளான்ஸ் ஒர்க் பண்ணணும், அப்போ தான் உனக்கு ஃபுட்டு டைஜஸ்ட் ஆகும். அப்போ ஒரு டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் இந்த ஹியூமன் பாடியில் ரெண்டு மெயின் பார்ட்ஸ் இருக்குது. வாட் ஆர் தட்? ஒன் இஸ் நத்திங் பட் த அலிமெண்டரி கெனல். அப்போ அதுக்கு தேவையான ரிலேட்டட் டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் ரெண்டுமே இருந்தால் தான் டைஜஷன் நடக்கும். ஸோ வாட் இஸ் அலிமெண்டரி கேனல் அப்படின்னா இட் இஸ் அ டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் தட் பிகின்ஸ் வித் த மவுத். இப்போ நம்ம எங்கே ஃபுட்டு எங்கே சாப்பிட்றோம்? மவுத்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது, அங்கே என்ஸ் அட் த ஆனஸ். இது வரைக்கும் இருக்க அந்த லாங் டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து இது பேர் என்னென்னா அலிமெண்டரி கெனல். இதில் அந்த அலிமெண்டரி கெனலில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஒன்று வந்து ஈசோஃபேகஸ். புரியுதா? இந்த லாங் ஃபுட் பைப் தான் ஈசோஃபேகஸ். அதுக்கடுத்து என்ன வருது? ஸ்டொமக்கு கீழே ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன், இந்த குறுக்கால இருக்கிறதுல குட்டி குட்டியாக டியூப்ஸு, இதுதான் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன். அதுக்கடுத்தது என்னென்னா லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன். இப்போ அலிமெண்டரி கேனலில் என்ன இருக்குன்னா, ஸோ வி ஹாவ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த மவுத், செகண்ட் இஸ் அ ஈசோஃபேகஸ், ஸ்டொமக், ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன், லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன். இந்த டியூபை இதோட முடிஞ்சிருது. இப்போ கிளான்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு என்னென்ன கிளான்ஸ் கிடைக்குது? நம்ம மவுத்தில் சில கிளான்ஸ் இருக்குது. ஸோ தே ஆர் கால்ட் அஸ் சலைவரி கிளான்ஸ். சாப்பிடும்போது நமக்கு எச்சில் வரும், அந்த எச்சில் பேர் சலைவா. அது எங்கேருந்து நமக்கு கிடைக்குதுன்னா 3 சலைவரி கிளான்ஸ், 3 சலைவரி கிளான்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து நம்ம நாக்குக்கு கீழே பிலோ த டங், அதுக்கடுத்தது இன்னொன்று காது கிட்ட, இன்னொன்று எங்கன்னா லோயர் ஜா, கீழ் தாடைக்கு கீழே. ஒன்று பிலோ த டங், பிலோ த லோயர் ஜா, அப்புறம் காது கிட்ட 3 கிளான்ஸ் இருக்குது. அது 3 என்ன செக்ரேட் பண்ணுது? சலைவா செக்ரேட் பண்ணுது. சலைவானா எச்சி. அதுதான் வந்து சாப்பாடை நம்ம ஃபஸ்ட்டு அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற ஃபஸ்ட்டு கிளாண்டு. ஸோ த அசோசியேட்டட் டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் ஃபஸ்ட் இஸ் த சலைவரி கிளான்ஸ். அடுத்த கிளாண்டு நமக்கு எங்கே கிடைக்குது? ஃபுட்டு வயிற்றுக்கு வந்தோடனே சில கிளான்ஸ் தேவைப்படுது. ஒன்று கொடுக்கறது வந்து லிவர் ஒரு கிளாண்டு கொடுக்கும், பேன்க்ரியாஸ் சில கிளான்ஸ் கொடுக்குது. புரியுதா? லிவர் அண்டு பேன்க்ரியாஸ் அது என்ன பண்ணுது? தே செக்ரீட் த டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ். ஃபஸ்ட்டு வி ஹாவ் த சலைவரி கிளான்ஸ், நெக்ஸ்ட்டு லிவர் அண்ட் த பேன்க்ரியாஸ் அது என்ன கொடுக்குது? தே கிவ் டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் தட் ஹெல்ப் இன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் டைஜஷன். ஸோ இந்த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அண்ட் ஹியூமன் பாடியில் என்னென்ன 2 மேஜர் பார்ட்ஸ் இருக்குது? ஒன் இஸ் ரெண்டாவது அலிமெண்டரி கேனலில் என்னென்ன இருக்குது? ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த esophagus, stomach, small intestine, large intestine. கிளான்ஸ் என்னென்ன இருக்கு? Glands below the tongue, salivary glands, liver and pancreas. Parts of the alimentary canal. So what are the parts of the alimentary canal? கடகடன்னு சொல்லு. Esophagus, stomach. First என்னமா? Mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine. First part என்னது? Mouth. So digestion of food begins in the mouth. அதாவது என்னது? ஃபுட்டு டைஜஷன் மவுத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகும். Food is chewed with the help of the teeth. The food in the mouth is mixed with saliva. Saliva எங்கேருந்து கிடைக்குது? நம்மளுக்கு 3 salivary glandsலேருந்து நம்மளுக்கு 3 இடத்துலேருந்து கிடைக்குது. salivary glands எங்கே இருக்குது? One pair of salivary gland is present below the tongue. அப்புறம் அந்த ஜா கிட்ட கீழ் ஜா கிட்ட, அப்புறம் காதுக்கு பின்னாடி. ஃபுட் இஸ் chewed. யார் chew பண்ணுற ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க? Teeth. Food in the mouth is mixed with saliva, which is secreted by salivary glands. 3 pairs of salivary glands. 3 pairs of salivary glands. One pair is present below the tongue. Second is at the ear, base of the ears. Third pair is present on the inner side of the angles of the lower jaw. இப்போ இத்தனை பாயிண்ட்ஸ் இதில் முக்கியமாக இருக்குது. புரியுதா? ஃபஸ்ட்டு ஃபுட்டு சூ ஆகுது, ரெண்டாவது சலைவா மிக்ஸ் ஆகுது, 3 சலைவரி கிளான்ஸ் இருக்குது, ஒரு கிளாண்டு எங்கே இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க.
ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது? ஃபுட் இஸ் broken. ஸோ த ப்ராசஸ் பை விச் ஃபுட் இஸ் broken into fine particles அண்ட் ஸோ chew பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? ஃபுட்டு பிரேக் ஆகுது, சின்ன சின்ன பார்ட்டிகளாக உடையுது. அண்ட் மிக்சடு வித் சலைவா, இது ரெண்டும் தான் வாயில் நடக்குது. அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் mastication. What is mastication? The process by which food is broken into fine particles is called and mastication. உடைக்கிறது மட்டும் இல்லை, And mixed with saliva. This process is known as mastication. What is mastication? The process by which food is broken into fine particle and mixed with saliva. It is called as mastication. சலைவால என்ன இருக்குது? சலைவால ஒரு என்சைம் இருக்குது. வெறுமன சலைவானா இட்ஸ் நத்திங் பட் salivary amylase. What is the enzyme present in saliva? Salivary amylase. 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 Salivary Amylase. Which acts on starch. இந்த salivary amylase ஃபஸ்ட்டு வாயில் என்ன நடக்குது? ஸ்டார்ச் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடறாங்க. Which acts on the starch and converts it into maltose. What is maltose? A simple sugar. இப்போ மாஸ்டிகேஷனா என்னன்னு சொல்லு, salivary amylaseனா என்னன்னு சொல்லு, அது என்ன பண்ணுன்னு சொல்லு. ஒரு நிமிஷம். Mastication, the process by which the food is broken into fine particles and mixed with saliva. It is called as mastication. The saliva contains an enzyme. What's the spelling of enzyme? ENZYME. Enzyme. It is called as salivary amylase. Amylase, sorry. Which acts on starch and convert it into maltose, a simple sugar. இப்போ இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது? SSM. ஸோ ஸ்டார்ச், salivary amylase, it converts into maltose. SSM ஃபஸ்ட்டு மவுத்தில் என்ன நடக்குது? SSM. Starch, salivary amylase, maltose. Maltose is nothing but a simple sugar. இந்த இடத்துல மால்டோஸாக மாற்றுது, அது மட்டும் தான் நடக்குது. அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் மாஸ்டிகேஷன். ரெண்டும் எம், இதுவும் எம், இதுவும் எம். புரியுதா? எண்டு ப்ராடக்ட் உனக்கு என்ன கிடைக்குது? மால்டோஸ் கிடைக்குது. அந்த ஃபைன் பார்ட்டிக்கலாக உடஞ்சி அந்த என்சைமோட மிக்ஸ் பண்ணுறது பேர் மாஸ்டிகேஷன். ஸோ மவுத்துக்கு அடுத்தது என்ன இருக்குது? ஈசோஃபேகஸ். From the mouth, the food passes into the stomach through a long tube called the food pipe or esophagus. Food pipe is also called as esophagus. Spelling சொல்லு. OESOPHAGUS. கரெக்டா? ஏன்னா ஏற்கனவே படித்தேன். So the food passes through the esophagus by it's a wave like contraction நடக்கும், relaxation நடக்கும். பைப் வந்து இப்படி கான்ட்ராக்ட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? இப்போ ஒரு பைப் இருக்குது, அது வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகும்போது ஃபுட்டு கீழே தள்ளும், அப்புறம் ரிலாக்ஸ் ஆகும். கான்ட்ராக்ட் ரிலாக்ஸ். ஸோ ஃபுட்டு பாசஸ் த்ரூ த ஈசோஃபேகஸ் பை எப்படி மூவ் ஆகுது? வேவ் லைக் கான்ட்ராக்ஷன்ஸ். அலையா ஃபஸ்ட்டு வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகும்போது ஃபுட்டு கீழே ஆகும், அப்புறம் ரிலாக்ஸ் ஆகும்போது டங்கினி கீழே மூவ் ஆகும். கான்ட்ராக்ட் ஆகும், புஷ் பண்ணும், திரும்ப ரிலாக்ஸ் ஆகும். என்னது இதெல்லாம் எங்கே நடக்குன்னா அந்த வால்ஸ் ஆஃப் த ஃபுட் பைப். ஸோ திஸ் வேவ் லைக் மூமெண்ட், இதுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது, அது பேர் பெரிஸ்டால்டிக் மூமெண்ட். பெரிஸ்டால்டிக். பெரினா என்னது? பெரிஃபரல்னா என்னது? சைட்ஸு. ஒரு ஃபுட் பைப்போட சைடு வந்து கான்ட்ராக்டும் ரிலாக்ஸும் ஆகுது. பெரிஸ்டால்டிக் மூமெண்ட். ஃபுட்டு ஈசோஃபேகஸோட வேலை ஜஸ்ட்டு வாயில் சூ ஆகி அந்த ப்ரோக்கன் ஃபுட் பார்ட்டிகிள்ஸை கீழே தள்ளுறது தான். அது மட்டும்தான் அதோட வேலை. அதுக்கு ஒரே ஒரு கீவேர்டு இருக்குது, அது என்னென்னா பெரிஸ்டால்டிக் மூமெண்ட். வாட் இஸ் பெரிஸ்டால்டிக் மூமெண்ட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நத்திங் பட் வேவ் லைக் கான்ட்ராக்ஷன்ஸ் அண்ட் ரிலாக்ஸேஷன்ஸ் ஆஃப் த வால்ஸ் ஆஃப் த ஃபுட் பைப். நோ டைஜஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் த ஈசோஃபேகஸ். இந்த அலிமெண்ட்ரி கெனால்லே டைஜஷன் நடக்காத ஒரு இடம் என்னென்னா ஈசோஃபேகஸ். இதோட வேலை என்ன? ஜஸ்ட் பாஸ் த ஃபுட் இன் டு த ஸ்டொமக். புரியுதா? வாட் இஸ் த மெயின் ஃபங்க்ஷன்? இட் இஸ் ஜஸ்ட் it helps the food passes into the stomach. What is a movement that is happening called? Peristaltic moment. Moment இல்ல, movement. மூவ் ஆகுது. Peristaltic movement. நெக்ஸ்ட் நம்ம எங்கே இருக்கோம்? இப்போ ஃபுட்டு ஸ்டொமக்குக்கு வந்துடுச்சு.
The stomach is nothing but a bag-like structure. The walls of the stomach. அங்கே என்ன நடக்குது? இங்கே சில enzymes secrete ஆகுது. Secrete gastric juice. They are called as pepsin and dilute hydrochloric acid. நம்ம வயிற்றுல என்ன இருக்குது? 2 enzymes இருக்குது. Secrete the gastric juices. அது வந்து gastric juicesனு பேர். 2 இருக்கு. ஒன்று பேர் பெப்சின், இன்னொன்று பேர் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட். டைல்யூட்னா நல்ல தண்ணியாக ஒரு ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இருக்குது. ஒரு கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸ் இருக்குது. அந்த கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸில் என்ன 2 கான்ஸ்டிடியூட்ஸ், அதில் 2 கண்டென்ட் இருக்குது. ஒன்று வந்து பெப்சின், இன்னொன்று டைல்யூட்டட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட். ஸோ த டைல்யூட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இட் சாஃபன்ஸ், அதோட வேல்யூ ஆசிட் என்ன பண்ணும்? சாஃப்ட் பண்ணிவிடும். சாஃபன்ஸ் த ஹார்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஃபுட். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுது? இட் கில்ஸ் த bacteria in the food to prevent decomposition. The dilute hydrochloric acid softens the hard part of the food. It kills the bacteria in the food to prevent decomposition. The acid also creates a suitable condition that allows pepsin to work. Pepsin changes protein into smaller molecules called peptides. Protein, pepsin, peptides. The walls of a stomach contract rhythmically. This process helps to churn the food well, and the food then changes into a semi-solid paste called chyme. The chyme now passes into the first part of the small intestine. இப்போ ஃபுட் எங்கே வந்துருச்சு? Small intestine. The small intestine என்னது? It's a long coiled tube. Coiled tube. சாதாரணமாக நீட்ட டியூப் கிடையாது. It's a long coiled tube following the stomach. What is a small intestine? The small intestine is a long coiled tube following the stomach. It is divided into 3 parts. First என்ன இருக்கும்? First C shaped first part is called as duodenum. The middle part அது பேர் என்னது? jejunum. Final section leading into the large intestine is called ileum. சரி, இப்போ small intestine என்னன்னு சொல்ல டக்குன்னு. Small intestine is a long coiled tube following the stomach. It is divided into 3 parts. The C-shaped first is following parts. The C-shaped first part of this small intestine is called duodenum. Duodenum. The coiled middle part is called jejunum, and the final section leading to the large intestine is called ileum. ஃபஸ்ட்டு பார்ட் என்னது? டியோடினம் என்ன கிடைக்குது? டியோடினத்துக்கிட்ட பைல் ஜூஸ் விச் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை த லிவர். இது வரைக்கும் லிவரை பற்றி நம்ம படிக்கவே இல்லை. ஃபஸ்ட்டு லிவர் இங்கேருந்து என்ன கொடுக்குது? பைல் ஜூஸை கொடுக்குது. அது எங்கே வந்து கிடைக்குதுன்னா டியோடினத்துக்கு கிடைக்குது. ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டுக்கே கிடைச்சிருச்சு. விச் இஸ் த பைல் ஜூஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை த லிவர். லிவர் தான் லார்ஜஸ்ட் கிளாண்ட் இன் த ஹியூமன் பாடி. இருக்கிறதுலே லார்ஜஸ்ட் கிளாண்டு இட்ஸ் அ லிவர். அது என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது? Bile juice. அந்த பைல் ஜூஸ் எங்கே போகுது? Duodenum. அண்டு pancreatic ஜூஸ். அதுக்கு இன்னொரு ஜூஸ் கிடைக்குது. அது நான் டியோடினத்துக்கு இன்னொரு ஜூஸ். அது வந்து pancreatic ஜூஸ் ஃப்ரம் த pancreas. புரியுதா? இந்த பைல் ஜூஸ் லிவரில் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால், பைல் ஜூஸ் இஸ் ஸ்டோர்ட் இன் த கால் பிளாடர். அது என்ன பண்ணுது? இப்போ தான் ஃபேட்டுக்கிட்டே வராங்க எல்லாம். இது வரைக்கும் ஸ்டார்ச் ஒர்க் பண்ணிட்டாங்க, ப்ரோட்டீன்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டாங்க, இப்போ வந்து ஃபேட்டுக்கிட்டே வராங்க. பைல் ஜூஸ் இஸ் ஸ்டோர்ட் இன் கால் பிளாடர். Bile helps in breaking fats into smaller bits. இந்த ப்ராசஸ் பேர் என்னது? Emulsification of fats. Bile juice is stored in the gallbladder. Bile helps in breaking fats into smaller bits. This process is called emulsification of fats. Bile அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுதுன்னா, it also neutralizes the stomachல என்ன ஆசிட் இருக்கு? Gastric juice. என்ன ஆசிட்னு கேட்டேன். கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸில் என்னமா இருக்கு? பெப்சின், அப்புறம்
dilute hydrochloric acid. அந்த ஆசிடை நியூட்ரலைஸ் பண்ணுது. பைல் ஆல்சோ நியூட்ரலைசஸ் த ஸ்டொமக் ஆசிட் அண்ட் மேக்ஸ் மீடியம் அல்கலினாக மாற்றுது. ஆசிடோட லெவலை குறைச்சி அல்கலினாக மாற்றுறதோட வேலை யார்? பைலோடது. புரியுதா? அதுக்கப்புறம் பேன்க்ரியாட்டிக் ஜூஸ். இப்போ இந்த லிவரில் என்ன ஒரே ஒரு ஜூஸ் தான் இருக்குது, அது என்னது? Bile juice. பைலோட வேலை என்ன? Bile juiceால வந்து ஃபேட்ஸை பிரேக் பண்ணும். அந்த ப்ராசஸ் பேர் என்ன? எம்யூல். அடுத்த ஜூஸ் என்னது? Pancreatic juice. Pancreatic juice contains a number of enzymes such as trypsin, lipase, pancreatic amylase. ஏற்கனவே ஒரு அமிலேஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம். அது என்ன அமிலேஸ்? Salivary amylase. The pancreatic juice contains a number of enzymes such as trypsin, lipase and pancreatic amylase. அது என்ன பண்ணும்? They help to carry out the following reactions in the body. இது மூணு தான் இப்போ கொஞ்சம் ரியாக்ஷன்ஸை திரும்ப பண்ண போகுது. ஏற்கனவே ஒரு ஃபுட்டு பார்ட்டிக்கிளில் என்ன இருக்கணும்? ஸ்டார்ச், ப்ரோட்டீன், ஃபேட். திரும்ப அது வந்து குட்டி குட்டியாக இன்னுமே இருக்கும். அது எப்படி திரும்ப வந்து கன்வெர்ட் ஆகுதுங்கிறத நம்ம படிக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ச் திரும்ப என்ன பண்ணோம்? ஸ்டார்ச் ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம். அது வந்து அது என்ன அமிலேஸ்? அது சலைவரி அமிலேஸ் வந்து மால்டோஸாக மாற்றும். அதே ஸ்டார்ச்சை திரும்ப இந்த பேன்க்ரியாட்டிக் அமிலேஸ் என்னவா மாற்றுது? அதே மால்டோஸாக தான் மாற்றுது. வாட் இஸ் மால்டோஸ்? A simple sugar. ப்ரோட்டீனுக்கு மேலே யார் ஆக்ட் பண்ணா? ஏற்கனவே ப்ரோட்டீன் மேலே பெப்சின் என்னவா மாற்றினாங்க? பெப்டைட்ஸாக மாற்றினாங்க. இப்போ திரும்ப யார் மாற்றுறா? ப்ரோட்டீன்ஸை ட்ரிப்சின் வந்து பெப்டைட்ஸாக மாற்றுறாங்க. இப்போ ஃபேட் இப்போ ஃபஸ்ட்டு டைம் ஆக்ட் பண்ண போகுது. ஃபேட் வந்து ஏற்கனவே பைல் ஜூஸ் என்னவா மாற்றி எமல்சிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்குது. குட்டி குட்டியாக உடச்சிருக்கு. அது மட்டும் தான் பண்ணுச்சு. ஆனால் ஆக்சுவல் ப்ராசஸ் இங்கே தான் நடக்க போகுது. ஃபேட்ஸை வந்து யார்? பேன்க்ரியாட்டிக் லிபேஸ் என்ன பண்ணும்? ஃபேட்டி ஆசிட்ஸாகவும் கிளிசரால்ஸாகவும் பிரிக்குது. புரியுதா? எஸ்பிஎம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ச்சு, பேன்க்ரியாட்டிக் அமிலேஸ் அண்டு மால்டோஸ். ப்ரோட்டீன்ஸ், ட்ரிப்சின், பெப்டைட்ஸ். இது என்னது? எஃப்எல்எஃப்ஜி. ஃபேட்ஸ், லிபேஸ், ஃபேட்டி ஆசிட், கிளிசரால்ஸ். இது மூணையும் சொல்லி இப்போ மறக்காம. பிடிபி அந்த மாதிரி சொல்லாத. நீ ஆர்டர் நான் ஒன்று சொன்னல. எஸ்பிஎம் ஸ்டார்ச், பேன்க்ரியாட்டிக் அமிலேஸ், மால்டோஸ். பிடிபி ப்ரோட்டீன்ஸ், ட்ரிப்சின், பெப்டைட்ஸ். இது ரெண்டுக்கும் இன்னும் ரெண்டு ஏற்கனவே நம்ம படித்தது சொல்லு. ஸ்டார்ச் salivary amylase, maltose. Proteins, pepsines, peptides. Fats, FLFG. Fats, lipase, fatty acids, glycerols. In the ileum, the intestinal juice is secreted. So already we saw there are two juices. One is bile juice. அதெல்லாம் எங்கே வரும்? pancreatic juice எல்லாமே டியோடினத்துக்கு போகும். ஜிஜினமில் ஒரு ஜூஸும் கிடையாது. திரும்ப இலியமில் என்ன ஜூஸ் வருதுன்னா இன்டெஸ்டைனல் ஜூஸ். இதில் வந்து என்ன இருக்கும்? விச் கண்டெய்ன்ஸ் ஃபியூ மோர் என்சைம்ஸ். இன்னும் சில என்சைம்ஸ் கிடைக்குது. இது வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன என்சைம்ஸ் பார்த்துருக்கோம்? ட்ரிப்சின், லிபேஸ், பேன்க்ரியாட்டிக் அமிலேஸ். சச் அஸ் இதில் என்ன கிடைக்குது? எரிப்சின், மால்டேஸ், சுக்ரேஸ், லாக்டேஸ். அவ்வளோதான், சிம்பிள் தான். இன்டெஸ்டைனல் ஜூஸில் திரும்ப என்னென்ன இருக்குன்னா இஎம்எஸ்எல், எரிப்சின், மால்டேஸ், சுக்ரேஸ், லாக்டேஸ். EMSL, எரிப்சின், மால்டேஸ், சுக்ரேஸ் அண்ட் லாக்டேஸ். இந்த சின்னில் என்னென்ன பார்த்துருக்கேன்? பெப்சின், ட்ரிப்சின், எரிப்சின் பார்த்துருக்கோம். அதுக்கப்புறம் இங்கே என்ன பார்த்துருக்கோன்னா ஏஸில் நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம்? லிபேஸ், மால்டேஸ், சுக்ரேஸ், லாக்டேஸ். ஏஸில் லிபேஸ், இது எல்லாமே வந்து ஃபேட் ரிலேட்டட். மால்ட் என்ன? pancreatic amylase. அமிலேஸ், கரெக்ட். pancreatic amylase. இன்னொன்று வந்து salivary amylase. அதே மாதிரி மால்டேஸ், சுக்ரேஸ், லாக்டேஸ். இப்போ ஃபஸ்ட்டு அது எரிப்சின்ங்கிறது என்ன பண்ண போகுது? இது என்ன பண்ணுதுன்னா ஃபஸ்ட்டு சுக்ரோஸ், குளுக்கோஸ், லாக்டோஸ். ஓகே, இது வந்து நம்ம பேசிக்கலாக எல்லாமே வந்து குளுக்கோஸ் ரிலேட்டடாக என்னென்ன வருதோ எல்லாமே ஸ்டார்ச்சில் ஆக்ட் பண்ணும். பெப்டைட் ரிலேட்டடாக என்னென்ன வருதோ அது எல்லாமே வந்து ப்ரோட்டீன் ரிலேட்டடாக வரும். எல்லாமே வந்து என்னமா கார்போஹைட்ரேட், ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் ஃபேட்ஸ் வந்து எல்லாமே இந்த பைல் ஜூஸ் எல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணிடுச்சு. ஃபேட்டி ஆசிட்ஸாகவும் கிளிசராலாகவும் பிரிச்சிடுச்சு. இப்போ நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குது? ஃபஸ்ட்டு பெப்டைட்ஸ். இதோட ஃபைனல் ப்ராடக்ட் பெப்டைட், மால்டோஸ், பெப்டைட்ஸ், ஃபேட்டி ஆசிட் அண்ட் கிளிசராலாக இருக்குது. இப்போ இந்த பெப்டைட்ஸை திரும்ப யார் பிரேக் பண்ணுறான்னு பார்ப்போம். பெப்டைடு தான் இதோட இன்புட்டு. பெப்டைடு மேலே யார் ரியாக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா எரிப்சின் ரியாக்ட் பண்ணி அதை வந்து அமினோ ஆசிட்ஸாக மாற்றுது. பெப்டைட்ஸ், எரிப்சின், அமினோ ஆசிட். இப்போ இந்த மால்டோஸ் மேலே யார் ஆக்ட் பண்ணுறா? ஃபஸ்ட்டு இதை எடுத்துக்கோ. ஃபஸ்ட்டு நம்மளோடது வந்து மால்டோஸ்,
ரெண்டாவது வந்து ப்ரோட்டீனில் வந்து யார் பெப்சின் ஆக்கி பெப்டைட்ஸ் கொடுக்குது. மூணாவது தான் ஃபேட்டு மேலே கிளிசரால் கிடைக்கிது, ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் கிடைக்கிது. இப்போ இது வந்து இந்த மால்டோஸ் என்னவாகுதுன்னு பார்ப்போம். மால்டோஸ் மேலே யார் ஆக்ட் பண்ணுறா? மால்டோஸ் மேலே மால்டேஸ், அது திரும்ப குளுக்கோஸாக பிரிக்குது. மால்டோஸ் மேலே MMGG, மால்டோஸ், மால்டேஸ், குளுக்கோஸ். மால்டோஸ் மாறிடுச்சா? அடுத்து பெப்டைட்ஸ் பார்ப்போம். பெப்டைட்ஸ் மேலே யார் ஒர்க் பண்ணுறா? எரிப்சின் சேஞ்சஸ் த பெப்டைட்ஸ் இன்டு அமினோ ஆசிட்ஸ். PEA பெப்டைட்ஸ் மேலே எரிப்சின் ரியாக்ட் பண்ணி அமினோ ஆசிடாக மாற்றுது. Eripsin reacts on peptides and converts into amino acid. PEA பெப்சின், பெப்டைட்ஸ், எரிப்சின் அண்ட் அமினோ ஆசிட்ஸ். மால்டோஸ் மேலே மால்டேஸ், அப்புறம் குளுக்கோஸ். ஓகே. இந்த மால்டோஸோட இன்னும் 2 வெரைட்டி தான் வந்து, ஒன்று சுக்ரோஸும் இன்னொன்று லாக்டோஸ். சுக்ரோஸுக்கும் திரும்ப சுக்ரேஸ், குளுக்கோஸ், ஃப்ரக்டோஸ். லாக்டோஸ் மேலே லாக்டேஸ், குளுக்கோஸ். மால்டோஸ் பற்றி சொன்னோன்னா உடனே லாக்டோஸை பற்றி சொல்லிவிடு. இல்லை, மால்டோஸ் மேலே மால்டேஸ் ரியாக்ட் பண்ணுது, குளுக்கோஸ் கொடுக்குது. லாக்டோஸ் மேலே லாக்டேஸ் ரியாக்ட் பண்ணுது, குளுக்கோஸை கொடுக்குது. அதுக்கப்புறம் சுக்ரோஸ் மேலே சுக்ரேஸ் ரியாக்ட் பண்ணுது, குளுக்கோஸும் ஃப்ரக்டோஸும் கிடைக்கிது. இந்த எண்டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் த பெப்டைட்ஸ் மேலே யார் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா, ஏற்கனவே பெப்சின் ஒர்க் பண்ணாங்க, அடுத்தது ட்ரிப்சின் ஒர்க் பண்ணாங்க, இப்போ வந்து எரிப்சின் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஒர்க் பண்ணி அமினோ ஆசிட்ஸை நமக்கு கொடுக்குறாங்க. அவ்வளோதான். இப்போ ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் எல்லாமே பார்ட்டாக பிரிஞ்சிருச்சு. தேவையான உடம்புக்கு தேவையான சத்து பொருட்களாக மாறிடுச்சு எல்லாமே. புரியுதா? லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன். ஸோ த அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட் next passes into large intestine. The large intestine is made up of அதுலேயும் 3 parts. அது ஃபஸ்ட்டு பார்ட் என்னது? cecum. It's nothing but a pouch at the beginning of the large intestine. ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்லேருந்து இதை வாங்கிக்கிறதுக்கு என்ன வேணும்? அதுக்கு ஒரு பவுச் வேணும். அது பேர் cecum. அண்ட் அது என்ன பண்ணுது? ஜாயின்ஸ். இதோட வேலை என்ன? ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனோட ஜாயின் பண்ணுறது தான் அதோட வேலை, சீக்கமோட வேலை. ஜாயின்ஸ் a small intestine to the large intestine. அதுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குது? கோலன். The last part of the large intestine is the rectum, where the feces are stored until they are digested out of the digestive system through an opening called anus. புரியுதா? ஃபஸ்ட்டு லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனோட ஃபஸ்ட்டு பார்ட் பேர் என்னதுன்னா சீக்கம். It is nothing but connecting the joins the small intestine to the large intestine. It is followed by the colon அடுத்தது rectum. லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாரு. லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் இங்கே இருக்குது. ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் டு லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் வந்து இது கனெக்ட் ஆகணும். இந்த இடத்துல பவுச் மாதிரி கனெக்ட் ஆகணும். அதுதான் வந்து சீக்கம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. கீழே வந்து ரெக்டமில் டைஜஸ்டட் ஃபுட் வந்து ஸ்டோர் ஆகும், ஆனஸ் வழியாக வெளியே இஜெக்ட் ஆகும். புரியுதா? முடிஞ்சிருச்சு ப்ராசஸே. Absorption. So after digestion, food in a home, it will be absorbed by the walls of small intestine. So where does the absorption happens? By the walls of the small intestine. Small intestine ஓட சைடில் வால்ஸில் அப்சார்ப்ஷன் நடக்குது. So the inner lining of the intestine, it has finger-like projections called as villi, or it is called singular, it is called villus. villiனா நிறையா இருக்குது. So inner lining of the intestine has finger-like projections called as villi. புரியுதா? So after digestion, so it is absorbed by the walls of the small intestine. அந்த வால்ஸில் என்ன இருக்குது? In the inner lining of the intestine, it has finger-like structures, finger-like projections called as villi. So this is the villi. villiனா என்னது? It's a small finger-like projection inside the small intestine, inner wall of the small intestine. So this is nothing but the villi. So ஒரு villiயில் என்ன இருக்குது? So there is a blood vessel supplying the villus. So this is a blood vessel that is supplying the villus. அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது? blood capillaries. Capillaries are nothing but minute tubes. So these are the blood capillaries. Minute tubes. This is a lining layer. இதை சுற்றி இருக்கிற lining layer உள்ளே வந்து நிறைய capillaries இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இதில் mucus secreting cell. So what are the parts of villi அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, so blood vessel, there is a blood vessel that is supplying the villi. villiக்கு தேவையான blood கொடுக்கறது, அதோட blood capillaries. So this is a lining layer. And the mucus secreting cell இங்கே எங்கே இருக்குது பாரு, mucus secreting cell இதெல்லாம் ஒன்றுமே villiயில் இருக்குது. So the villi are the thin walled and richly supplied with blood capillaries. Okay, so it is richly supplied with the blood capillaries.
with the presence of villi, the surface area of absorption increases. வெறும் வாலா இல்லாமல் குட்டி குட்டியாக இந்த மாதிரி நிறைய டியூப்ஸ் இருக்கும்போது நிறைய அப்சார்ப் பண்ண முடியும். Okay, with the presence of villi, surface area of absorption, because digested food has to be absorbed. So அந்த அப்சார்ப்ஷனை ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் இந்த villi. Increases manifold times. எத்தனை ஃபோல்டிங் இருக்கோ அத்தனை வந்து உனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல் ஆகுது, அத்தனை அளவுக்கு சர்ஃபேஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, நிறைய இடத்துல அப்சார்ப்ஷன் நடக்கும். Simple sugars and amino acids pass through the thin walls of the villi. ஸோ அதோட சின்ன சின்ன வால்ஸ் வழியாக போகுது and enter the bloodstream. This process is called as absorption. So what is absorption? Simple sugars and amino acids pass through the thin walls of the villi and enter the bloodstream. This process is called as absorption. So மிச்சம் இருக்கிற water from the undigested food யார் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறா? It is absorbed by the large intestine. Undigested foodல இருக்கிற வாட்டரை large intestine அப்சர்வ் பண்ணிக்குது. And assimilation is nothing but the digested, first digest ஆயிடுச்சு, அதுக்கப்புறம் அப்சார்ப் ஆயிடுச்சு. The digested and absorbed food in the body is used in different forms. So the product digest ஆகி அப்சார்ப் ஆன ப்ராடக்ட்ஸ் என்னது? It is interconverted as per the requirement. எந்த தேவைக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கன்வெர்ட் ஆகுது. So first the digested and absorbed food is used in different forms and it is interconverted as per the requirement. So glucose என்னவா மாறுது? Glucose is oxidized to give energy. ஸோ எக்ஸஸாக ஏதாவது குளுக்கோஸ் இருந்துச்சு, ஓகே, தேவையான, ஸோ நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ குளுக்கோஸ் வந்து எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு. அதுக்கும் மீறியும் உடம்புல குளுக்கோஸ் இருந்துச்சுன்னா, ஸோ இஃப் தெர் இஸ் எக்ஸஸ் குளுக்கோஸ், then it is stored as a glycogen in the, எங்கே ஸ்டோர் ஆகுது? In the liver and muscles. So glucose is oxidized to give energy. So excess glucose is stored as glycogen. Where? In the liver and the muscles. Glycogen அப்போ எப்போ தேவையோ, so whenever it is required, glycogen is reconverted into glucose and when required by the body. So first, how much ever the body needs, that much glucose is oxidized to energy. Excess is stored as glycogen in liver and muscles. So glycogen can be reconverted into glucose. So whenever there is a need for energy, the stored glycogen is converted to glucose by the body. So next, what is there? Amino acids. Amino acids they are utilized in the synthesis of protein. So amino acid nale protein synthesis. We have read it several times. Amino acids எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க? சிந்தசிஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீனுக்கு. அமினோ ஆசிட்ஸு ஈவன் இந்த செல் இட் இஸ் தேர், செல் சாப்டர்லேயும் இந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் வரும். ரிபோசோம்ஸு அமினோ ஆசிட் செக்ரேட் பண்ணும் ஃபார் த சிந்தசிஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ். Extra, so same, so whenever there is an extra amino acid, they are converted to urea. Extra amino acids are converted to urea, which is then, urea is not good for body, so it gets eliminated. It is not stored, it is eliminated by the kidneys in urine. Okay, extra amino acids usually it's not good for your health, so it is converted to urea and it is eliminated by the kidneys along with the urine. Finally என்ன இருக்கும் நமக்கு? amino acids, proteins முடிஞ்ச வாட்டி ஃபேட்டுக்கு வந்துடணும். So fatty acids are converted into fat. Fat is nothing but a very good source of energy. Fat is important for us. Fat is available in form of ghee. Fat is available in the egg yellow. So this is a good source of energy. As soon as you feel energetic. அதனால் ஃபேட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் உடம்புக்கு. Fats are stored under the skin. ஸ்கின்னுக்கு அடியில் தான் ஃபேட்டு ஸ்டோர் ஆகுது. So in assimilation, so the absorbed food, how it is converted, so that is the process is called as assimilation. So we saw about a glucose, we saw about amino acid and fatty acid. Glucose is oxidized to give energy. Excess glucose is stored as glycogen stored in liver and muscle. So it can be reconverted to glucose when required by the body. Amino acid is utilized for the synthesis of proteins. Extra amino acid is converted to urea, which is eliminated by the kidneys along with the urine. And the fatty acids are converted to fats, which is a good source of energy. Fats are stored under the skin. So let's see what is digestion. So after the water is absorbed from the undigested food in large intestine, so water large intestine ku poidichu. So the semi solid waste, so now whatever is remaining is the semi-solid waste. It passes into the rectum as feces.
The feces are finally removed or adjusted from the body through an opening called as anus. So undigested water is absorbed from the undigested food in the large intestine. So after that, what is remaining is the semi-solid waste that is passes into the rectum as feces. So it is passing into the rectum as a feces. The feces it is adjusted from body through anus. Okay, this is called as egestion. So what is opposite of digestion? Indigestion. So there are certain cases indigestion நமக்கு நடக்கும். Not everything we eat will get digested. Okay, sometimes indigestion also happens to the body. So that is called as dyspepsia. So dyspepsia is the scientific term used to describe indigestion or a stomach upset. So not every time we could be able to eat and digest the food. Sometimes stomach வந்து நம்ம சாப்பிட்றத அக்செப்ட் பண்ணிக்காது. ஸோ ஸ்டொமக் அப்செட் இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் dyspepsia. Dyspepsia. This is not a disease. So it's not a disease somebody is suffering. Okay, rather it is a group of symptoms including feeling bloated. So bloated is nothing but your stomach will be bulged. சும்மாவே நல்ல உப்பு சம்மா இருக்கும் வயிறு. nausea and burping. ஸோ ஏப்பம் வருது. பர்பிங்னா சும்மா எடுத்துக்கிட்டு வருது. நாசியாங்கிறது என்னது? வாமிட்டிங் சென்சேஷன். ஸோ நாசியாக இருக்கும், நம்மளால் சாப்பிடவே பிடிக்காது. இல்லைனா வயிறு உப்புசமாக இருக்கும், இல்லை நாசியாக இருக்கும், அதுவும் இல்லைனா பர்பிங் நடந்துகிட்டு இருக்கும். ஸோ த காமனஸ்ட் சிம்டம் ஆஃப் அ ஸ்டொமக் அப்செட் இஸ் அ பெயின் இன் த அப்பர் அப்டமன். ஸோ மேல் வயிறு வலிச்சதுனாலே ஸ்டொமக் அப்செட்னு அர்த்தம். ஸோ இட் இஸ் நாட் அ டிசீஸ், பட் யூ ஹாவ் தீஸ் சிம்டம்ஸ் லைக் யூ ஃபீல் bloated, nausea and burping. What is this called? What is indigestion called? Dyspepsia. Indigestion is also linked to the following causes. So what are the causes? Why do we have indigestion? So somebody is eating so much, overeating. It's one of the causes of indigestion. So how much your stomach can digest? Only we should eat that much. Don't overeat. Eating rapidly. That means eating very fast. So just biting, swallowing. Eating very fast is nothing but eating rapidly. Over consumption of fatty foods, too much of oil, too much of ghee, too much of cream. So such fatty foods. So if you consume that, you will have indigestion. Eating too much of spicy foods. So if it is over spicy, you will face indigestion. Eating so much, eating very fast, eating too much of fatty food, eating too much of spicy. Consuming too much of caffeine, alcohol, chocolate and soft drinks. So all these will cause indigestion. So anything too much of coffee, too much of alcohol, too much of chocolate or cool drinks, all this will cause dyspepsia. Emotional conditions, when you are nervous, when you are very much afraid of something. So when you are going for exam, will you be able to eat? No. Anxious, when you are worried about something. So will you be able to eat? கவலையாக இருந்தால் சாப்பிட முடியுமா? No. ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருந்தால் சாப்பிட முடியுமா? No. எமோஷ்னல் கண்டிஷன்ஸ் அப்படியே சாப்பிட்டா கூடயும் அது டைஜஸ்ட் ஆகாது. பிகாஸ் தட் வில் காஸ் இன்டைஜஷன். இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் த ஸ்டொமக் ஆர் த கேஸ்ட்ரைட்டிஸ். இன்ஃப்ளமேஷன், இஃப் தெர் இஸ் எனி மைன்யூட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ். இன்ஃப்ளமேஷன்னா என்னது? சின்ன சின்ன இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் உடம்புல இருந்துச்சுன்னா கூடயும் அப்போ உனக்கு டைஜஸ்ட் ஆகாது. அடுத்தது ஒபிசிட்டி சம்படி ஹூ இஸ் லிட்டில் பல்கியர் ஸோ தேன் தேர் ரெகுலர் வெயிட். ஸோ குண்டாக இருக்கிறவங்க, ஒபீஸாக இருக்கிறவங்களுக்கும் டைஜஷன் சரியாகாது. ஸ்டொமக் அல்சர்னால் வயிற்றுப்புண், விச் இஸ் அ பிரேக் இன் த லைனிங் ஆஃப் த ஸ்டொமக். ஸோ லைனிங் ஆஃப் த ஸ்டொமக்லேருந்து நமக்கு நிறைய என்சைம்ஸ் கிடைக்குது, அதெல்லாம் டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப் ஆகுது. அப்போ அதிலே புண்ணு வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுவேன்? டைஜஷன் சரியாக நடக்காது. தென் எக்ஸஸ் ஸ்மோக்கிங், ஹூ இஸ் டூயிங் எக்ஸஸ் ஸ்மோக்கிங், அவங்களுக்கு டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கும். அப்புறம் சில பேர் சர்டன் மெடிகேஷன்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க, சச்சஸ் வென் யூ டேக் ஆன்டிபயோட்டிக் that interface with the normal function of different digestive organs. Certain medications such as antibiotic என்ன பண்ணும்? டைஜஷனை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணும், சரியாக டைஜஸ்ட் ஆகாது. ஸோ வாட் ஆர் த பாயிண்ட்ஸ் we saw? Overeating, eating rapidly, overconsumption of what? Of fatty foods, eating too spicy food, consumption of too much caffeine, alcohol, chocolate or soft drinks.
Emotional conditions such as nervousness, anxiety, and stress. Inflammation of the stomach or gastric. What is inflammation of stomach? What is inflammation of stomach? Obesity. What is this? Obesity, stomach ulcer, which is breaking in the lining of stomach, excess smoking, certain medications such as antibiotics that interfere with the normal function of different digestive organs. Unhealthy food habits. Let us discuss unhealthy eating habits and how to overcome them. Skipping breakfast. Unhealthy habit. Breakfast is the first important meal of the day. Many people skip the important meal. Skipping breakfast keeps you hungry through the morning and may encourage you to snack throughout the day. It also drains you of energy and seriously disrupts the metabolism. So what are the unhealthy food habits? One is skipping breakfast, emotional eating, binge eating, eating during other activities, and eating just before going to bed. So what we have to see first is skipping breakfast. Breakfast is the first important meal of the day. First important meal of the day. Many people skip this important meal. Yeah, எதுக்காக skip பண்றாங்க? Because why you skip your breakfast in the morning? Because of no time. Skipping breakfast நால என்ன ஆகும்? It makes you feel hungry throughout the morning and encourage you to snack through the day. So it also drains you of energy. ஏன்னா breakfast சாப்பிடலனா எனர்ஜியே கிடைக்காது. And seriously it disturbs your metabolism. How to overcome it? Always eat a healthy breakfast. What are the options they are providing? Cereals, fruits, milk. What are the other breakfast items you have? Fruits, cereals. What you have for breakfast? Dosa, idli, bread, egg omelette, noodles. Noodles for breakfast you are taking? No. Sometimes. Emotional eating. So people eat when they are under stressful conditions. When somebody is sad and somebody is angry. So what do? They don't know what to do. Sometimes people tend to eat even though they are not hungry. Some mood diversion, for that sake what to do? People will start eating. Generally in such cases what people eat? So they will select a junk food. So at that time they will not eat any nice food. If you fight with your sister, so if you start eating, what you will eat? Cookies, chips, something like that, chocolates, candies, ice creams and chips for binge eating. So how to overcome it? So you have to avoid emotional eating, especially when you fight in the family, when you are sad about something, less marks or something. Instead of eating, a person can channel this nervous energy into developing a hobby. So what you do? You should go for a walk, you should go for a cycling, Yoga. So walk in the nature or go to the park. So spending quality time with your friends and near and dear ones. So at that time you should not choose to eat anything. So better you have to do all these other activities. This is called as avoiding emotional eating. Emotion means either you are angry or sad or you are stressed. So that time you tend to eat junk food. So you have to stop that and do some quality exercise or activities. So what is binge eating? Sometimes once you morning eat less, what you do? You eat more quantity of food in the lunch. Food binging is nothing but eating huge quantity of food at one go. At a time eating so much. Either you like the food, so maybe it is your favorite food. So what you do? You eat more at one meal. So sometimes people skip a meal and then overeat in the next meal to compensate. So at other times they may follow a strict diet plan. Somebody will follow a strict diet plan for one whole week. Whole week means Monday to Saturday, no, very strict diet. But Sunday what they will do? Binge eating. That means they will eat a lot of junk food. So diet cheating they will do. So eating beyond the point of fullness. Once you feel full or close to full, that itself you should stop. Even you are full, you want to dump something, so you like the ice cream, so you like the cool drinks, something you want to keep adding to your meal, it definitely will cause indigestion. That is called as binge eating. So what you should do to overcome it? Habitual bingers. So you have to pay attention. So sometimes strictly I will not eat this.
But when there is a chance, you jump into it and eat. So these are called habitual bingers. So you have to avoid it. You have to train in yourself to eat several small meals. So eating at a time one small, very big meal is wrong. So you have to start eating small. So you split the food into equal intervals and small quantities and eat it periodically. Stop binge eating. So stop emotional eating, stop binge eating. So eating during other activities, like when you're watching a TV. Especially when you watch TV, what you eat? Biscuit, chocolates. And some people eat during reading, some eat during cooking, watching TV, and so on. Most commonly, the food that they snack is generally junk food with very less nutritional values, but it will have lot of calories. So though you are not doing any activity, you consume lot of calories by eating junk food while watching TV or while reading. This person tends to overeat without being aware of it. Unknowingly you will consume lot of calories. It's very, very dangerous. So what to do? So you have to stop it. Strictly schedule eating. So even if you have breakfast, only mid snacks. So at 11 o'clock one small fruit. So that's it. Proper schedule should be there. You should not eat whenever you want, whenever you are watching TV, whenever you want reading book, whenever you are painting. Don't eat at that time. So you have to eat only when breakfast time, mid snack time, lunch time, evening snack time, dinner. Strictly avoiding eating in between meals at other rooms. You have to strictly eat in this particular place, means eat here only. So don't take your food to the bedroom, don't take your food to the reading room. So that and all you should strictly avoid. So strictly avoid eating in between meals and the other rooms of the house. So eating during other activities should be stopped. Eating just before going bed. So you eat dinner at 8 p.m. 10 o'clock, what you feel? Full. Hungry. So what you do? Tend to eat some snacks. So that has to be avoided. So unhealthy habit, nighttime snacking. It is one of the unhealthiest eating habits. Consuming food close to bedtime. It also interferes with your sleep. You will not be able to sleep immediately as entire mechanism to digest food is active. So as soon as you put something into your mouth, what will happen? So digestion starts. So your body will be working rigorously. So that time you cannot sleep properly. Strictly avoiding nighttime snacking which is the unhealthiest eating habit ever. So what to do? You have to make a strict rule not to consume food. If you are feeling hungry, little bit take water, warm water after the dinner. Hot water. So once you brush your teeth after dinner, so there is no food after that. Stop eating, directly go to the bed. So ways to keep oneself healthy. So eventually why we are reading through all this? What is digestion, what is absorption, what is assimilation, what is digestion, what should be avoided? End of the day, one should live healthy life. So for that you are being educated to understand all this. So what follow certain good habits to keep yourself healthy. So what to do first? Eat small quantity of food at each meal time. Each meal time, you should not eat lavish meal. Should have very, very small food, small meal. So brush your teeth twice a day. Once in the morning and the second time after dinner at night. Flossing the teeth should also be done regularly. That means removing all food that is stuck between the teeth. That is called as flossing the teeth. So should also be done. So use a tongue cleaner. Tongue also should be cleaned. Eat good and healthy food including vegetables and fruits every day. Every day you should have some vegetables, some fruits. What vegetables you like? Vegetables, cucumber, carrot, and A balanced diet helps in providing all nutrients in correct quantities as required by the body. What vegetables and fruits you like? Orange, cucumber, carrot, salad. Fruits? Pumpkin, tomato. Exercise regularly. So to keep yourself fit, you should exercise regularly. Stay away from the bad habits. You should not smoke or consume alcohol. Get adequate sleep. Sleep is very much important. Sleep refreshes the body. That keeps a person healthy. Both physical better irupanga, mental proper irupanga. So you should adequately sleep. Develop a hobby. What is your hobby? What is your free time activity? What is your hobby? Practicing yoga or meditation regularly to lead a healthy life. Maintain a cordial relationship with your friends, relatives and neighbors for harmonious life.
So we have come to the end of the chapter. So what is the revision points? So process of digestion is carried out by Digestive system. salivary glands secrete saliva in the Mouth. 4 types of teeth are what? Incisors, canines, premolar and molar. Gastric gland in the stomach secretes. Gastric juice. Pancreatic juice contains number of Enzymes. enzymes helps in. Digestion of food. The small intestine is made up of 3 parts. What are these? Duodenum, jejunum, and ileum. Large intestine is made up of 3 parts. Cecum, colon, and rectum. End products of various food. Carbohydrates is converted to Simple sugar. protein to Amino acid. fat to. Fatty acid and glycerol. Digested food is absorbed by. Villi in small intestine. Undigested food is removed in the form of. Feces. One should develop Healthy eating habit for long and healthy life. healthy eating habits for a long and healthy life.